Hi, welcome to the math class. Today I'm discussing about the topic vector spaces class 2. The first definition is internal composition. What is an internal composition? How we can define an internal composition in the problems and also theorems. Let us start. Let capital V be a non-empty set. V be a non-empty set of vectors. అంటే విలో వి అనే ఒక నాన్ ఎంటీ సెట్ లో అన్ని వెక్టార్సే ఉంటాయి. దెన్ ఎనీ మ్యాపింగ్ ఎనీ మ్యాపింగ్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ వి క్రాస్ వి టు క్యాపిటల్ వి ఈస్ కాల్డ్ internal composition. Is called internal composition. In other words, we can define the same definition like this. Let capital V be a non-empty set, be the set of vectors, if alpha, the internal composition alpha circle beta is belongs to V for all alpha comma beta belongs to capital V. Then the binary operation circle is called the internal composition. It's called the internal composition in capital V. It is also called as internal operation or internal binary operation. See, ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎనీ మ్యాపింగ్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ వి క్రాస్ వి ద సెట్ వి ఈజ్ ఎ నాన్ ఎంటీ సెట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వెక్టార్స్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈ విలో నుంచి ఒక వెక్టార్ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా. ఈ విలో నుంచి అనదర్ వెక్టార్, దట్ ఈస్ బీటా. ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు విలోనే. ఫస్ట్ వెక్టార్ విలో తీసుకున్నాను, సెకండ్ వెక్టార్ ఆల్సో వి గెట్ అనదర్ ఎలిమెంట్, ఇట్ టెన్స్ టు వి రావాలి. అంటే దాని అవుట్పుట్, ఇన్పుట్లు రెండు తీసుకున్నాను వెక్టార్స్, దాని యొక్క అవుట్పుట్ వచ్చి వెక్టారే రావాలి, దాని యొక్క అవుట్పుట్ కూడా వెక్టారే రావాలి. అంటే ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు వి, దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఆల్ఫా సర్కిల్ అంటే ఆల్ఫా సర్కిల్ బీటా ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు వి. దిస్ ఆపరేషన్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్. This is also called as internal operation or internal binary operation. This is called vector addition. అంటే ఇక్కడ మీరు ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటే ప్లస్ అనేది యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఎడిషన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, natural number set. Consider the natural number set capital N. 2, 3 belongs to N. That implies 2 plus 3, that is equal to 5, is also belongs to capital N. And 2 into 3 is also belongs to capital N. Here dot is the internal composition. అంటే సేమ్ ప్రొడక్ట్ అనమాట. 2 into 3 6 is also belongs to capital N, natural number set లో ఉంటుంది. సో ఇలా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్స్ ద ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్. And one more important definition, external composition. Here, let capital V be a non-empty set. Capital V be a non-empty set of vectors.
and capital F be the field of scalars, అయితే condition if A belongs to F, alpha belongs to V, that implies A circle alpha is also belongs to V. Then the binary operation circle is called external composition in capital V over F. It is also called as external operation or external binary operation. సో ఇక్కడ విబి ఎక్స్టర్నల్ జాగ్రత్తగా వినండి. విబి ఏ నాన్ ఎంటీ సెట్, రెండు సెట్లు ఉన్నాయి అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ వి అనేది ఏంటిది, ఒక నాన్ ఎంటీ సెట్ ఉంది. అంటే ద సెట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వెక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అండ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద నాన్ ఎంటీ సెట్, కానీ దిస్ ఈజ్ ద ఫీల్డ్. ఈ సెట్ పేరు ఫీల్డ్. వాట్ అబౌట్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ కామిటేటివ్ రింగ్. It is a commutative ring with unity. Or is a అంటే field అంటే capital F, it is a commutative ring with unity ఉండాలి. And every non-zero element అంటే F లో every non-zero element have multiplicative inverse. ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా దానికి ఒక మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉండాలి. సపోజ్ 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎంత, 2 × 1/2. అంటే 2 2 క్యాన్సిల్ అయితే సపోజ్ 2 తీసుకుంటే 2 × 1/2 తీసుకోవాలి. అంటే 2 2 క్యాన్సిల్ అయితే మనకి 1 రావాలి. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏదైనా తీసుకోవాలి. ఇది ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్. ఏ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే దాని యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అనమాట. అంటే 1/2. 2 2 క్యాన్సిల్ అయితే 1. 3 తీసుకుంటే 3 × 1/3. సో ఇది ఫీల్డ్ డెఫినేషన్ అనమాట. ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఏ కామిటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అంటే 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉండాలి. యూనిటీ అంటే 1 అనే ఎలిమెంట్. అండ్ ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. అలా కనుక ఉంటే ఎఫ్ అనమాట. ఎఫ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ స్కేలార్స్. ఇందులో ఓన్లీ స్కేలార్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట. స్కేలార్స్ అంటే దెన్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ మ్యాప్స్, ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ క్రాస్ వి టు క్యాపిటల్ వి. ఇక్కడ ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి. ఇక్కడే ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఎఫ్ లోది ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్, ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు వి. అందుకనే ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఎఫ్ క్రాస్ వి అన్నాను. ఎఫ్ లో ఎలిమెంట్ విలో ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే వి గెట్ ద అవుట్పుట్ వచ్చి విలో ఉండాలి. అంటే ఏ సర్కిల్ ఆల్ఫా, ఒక స్కేలార్ ఒక వెక్టార్ ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది ఒక వెక్టార్. ఆల్ స్కేలార్స్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్ ఆర్ స్కేలార్స్. అండ్ రియల్ నంబర్స్ అన్ని, ఆల్ రియల్ నంబర్స్ అన్ని కూడా స్కేలార్స్ అనమాట. అయితే వాటిని మనం n టపుల్స్ లో, 2 టపుల్స్ లో, 3 టపుల్స్ లో రాస్తే అవన్నీ వెక్టార్స్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఒక స్కేలార్ ని ఒక వెక్టార్ ని మల్టిప్లై చేస్తే దాని యొక్క ప్రొడక్ట్ వచ్చి స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ వెక్టార్ అనమాట. ఓకేనా. అందుకని ఎఫ్ క్రాస్ వి టు క్యాపిటల్ వి రావాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేసుకున్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్. ఆల్రెడీ వి నో internal composition as well as external composition. These two are very very important definitions. By using these two definitions, I will prove one important definition, that is the definition vector space. The very important definition, vector space definition. See, definition: let capital V be a non-empty set whose elements are called vectors. అందులో ఉండేవన్నీ వెక్టర్స్.
అలాగే లెట్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ బి ఎనీ సెట్ whose elements are scalars where f comma plus comma dot is a field. ఇది కూడా ఒక నాన్ ఎంటీ సెట్. ఇందులో కూడా రెండు బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ప్లస్ ఇంకోటి డాట్. సో ఎఫ్ అనే సెట్ ని మనం ఫీల్డ్ అని అంటాము. ఓకేనా? అయితే ద సెట్ capital V is said to be a vector space if some properties anamata. First property, there is defined and only first property lo internal composition maatrame use chestam. Internal composition in capital V called addition of vectors denoted by plus symbol, for which V comma plus is an abelian group. So this is the condition 1. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎబిలియన్ గ్రూప్ అన్నామో ఇక్కడ మనకి 5 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఒకటి క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్, కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ. దీస్ 5 ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. అంటే ఈ 5 ప్రాపర్టీస్ మీద ఓన్లీ మనము ద ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్, అంటే దట్ ఈస్ ద వెక్టార్ ఎడిషన్ అన్న ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ప్లస్ అన్న ఒకటే. సో ప్లస్ అనే సింబల్ ని ఓన్లీ ప్లస్ బైనరీ ఆపరేషన్ బేస్ చేసుకొని ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని చెప్తాను అనమాట. వి కామా ప్లస్ సెట్ మనం విలోనే తీసుకోవాలి, ఇంకా ఎఫ్ జోలికి రాకూడదు అనమాట. ఓన్లీ వెక్టార్స్ మాత్రమే తీసుకొని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. వి కామా ప్లస్ వెక్టార్ని తీసుకొని ద బైనరీ ఆపరేషన్ ప్లస్ యూస్ చేసుకొని మనం ఎబిలియన్ గ్రూప్ అనే ప్రాపర్టీని మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాము. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్, ఇందులోనే ఈ డెఫినేషన్ లోనే దేర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అండ్ external composition in capital V called external composition in capital V over F andam. In capital V over F రెండో దాన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ called the scalar multiplication. ఇక్కడ ఓన్లీ డాట్ మాత్రమే ఉపయోగించాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇన్ విచ్ A into alpha belongs to capital V for all A belongs to F and alpha belongs to V. ఒక ఎలిమెంట్ ఒక స్కేలార్ F లో తీసుకోవాలి, ఒక వెక్టార్ V లో తీసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ దాంట్లో రెండు ఎలిమెంట్స్ కూడా వెక్టార్సే తీసుకున్నాము. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికల్లా ఒకటేమో ఫీల్డ్ అంటే స్కేలార్ తీసుకోవాలి, ఒకటేమో వెక్టార్ తీసుకోవాలి. ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ యూస్ చేస్తే అంటే స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ యూస్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా వెక్టార్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? సో బై యూజింగ్ దీస్ టూ పాస్టులేట్స్ అంటే ఈ రెండు బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఉపయోగించుకొని అనదర్ ఇక్కడ అంటే ఇదంతా కలిపి ఒక ప్రాపర్టీ, పైనేమో 5 అయినాయి, ఇదొకటి కలిపి 6 ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ప్లస్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ రెండు యూస్ చేసుకొని అనదర్ 4 పాస్టులేట్స్ ని అంటే అనదర్ 4 ప్రాపర్టీస్ ని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం అనమాట. అవి 4 ఉంటాయి. అంటే అక్కడ ఒక 5 ప్లస్ ఇది ఒకటి 6 ప్లస్ 4 మొత్తం 10 ప్రాపర్టీస్. ద అబోవ్
The above two compositions satisfies the following postulates అంటే కండిషన్స్ ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్. నేను డెఫినేషన్ కాబట్టి ఇంత ఎలాబొరేట్‌గా రాస్తున్నాను. మనం ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్‌గా జస్ట్ ఆ కండిషన్ వేసుకొని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుందన్నమాట. ఓకేనా? వాళ్ళెవరో చూద్దాము ఇందులో. ఫస్ట్ వన్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏ ఇంటూ బీటా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ కామా ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు వి. అండ్ రెండో ప్రాపర్టీ a plus b into alpha is equal to a into alpha plus b into alpha. For all alpha belongs to v, comma a b belongs to f. ఫీల్డ్ లో ఉండేవన్నీ ఏ కామా బీలు, ఆల్ఫాలు బీటాలు గామాలు ఇవన్నీ వెక్టార్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో 1 2 అయిపోయినాయి. 3 ab ఇంటూ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b ఆల్ఫా. అండ్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ 1 ఇంటూ ఆల్ఫా 1 అంటే స్కేలార్ అనమాట. 1 ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. ఎందుకని ఒక స్కేలార్ ఇంటూ వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెక్టార్ కాబట్టి ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు వి అండ్ 1 బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎఫ్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద వెక్టార్ స్పేస్ డెఫినేషన్ ఓవర్ ఎఫ్. కాబట్టి యూనిటీ ఎలిమెంట్ అని చెప్పాలి. This is called definition of the vector space definition. By using these conditions, we have to solve all problems and also theorems also. Okay na? And next definition, null space. Null space. Okay. So this is the definition of the vector space. Okay. If you have any doubts, please call me. I will respond. Please WhatsApp me this number. This is my WhatsApp number. If you have any doubts or any theorems, you want any theorems, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.